welcome to Mom and Minnu's kitchen. Today my mom is making milkshake. I like milkshake with chocolate flavor. Mom, let's do fast. 1 bowl of milk. And Some sugar with 1 spoon. Next, vanilla ice cream. 1 spoon. 1 spoon. And little bit cocoa water. 1 spoon chocolate syrup. 1 spoon sabja. నానబెట్టిన సబ్జా. నానబెట్టిన sabja. And mix it. ఇది బ్లెండర్ లో వేసుకోవాలి. బ్లెండర్ ని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది ఆఫ్టర్ బ్లెండింగ్ ఇందులో ఐస్ క్యూబ్ వేసుకోవాలి. 3 ఐస్ క్యూబ్స్. 3 ice cubes for coolness. For coolness. Let's mix it. Let's put aside. Mamu. ఇలా sides కి Sides ki చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ ని వేసుకోవాలి. chocolate flavor ni వేసుకోవాలి. ఇలా గ్లాస్ తిప్పుతూ ఉంటే అన్ని సైడ్స్ కి చక్కగా నీట్ గా వస్తాయి. ఈ జ్యూస్ వేసేసుకుందాం. For garnish, tutti frutti. Chocolate flavor now. కూల్ గా చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ రెడీ ఫర్ మై మిను. Ready, let's drink. How is it, Minnu? Taste super. Thank you. You love this? Yes. So beautiful. Friends, it's finished. You also do it in your home. Bye bye. If you like my video, please subscribe and press the bell button. Bye bye.